Welcome 7th standard children. This is your third history class. Now in the last two videos I have explained the lesson. I hope all have understood the lesson. Did you all read the lesson, children? You all have to read the lesson. That's very important. And now this class I am going to give you all the exercises and the answers. Now at the back. Now the first one is what? Who was considered, let's recall, that's the first, who was considered a foreigner in the past? I explained to you all, isn't it? Nowadays, whom we call foreigner? One man who's coming from outside India, isn't it? From outside India, for that person we'll call a foreigner. But in the past, I told you, a man who's living in a city, he'll call a man who's living in a forest as a foreigner. That does not belong to the same society. Other society, they'll call foreigner in the past. That's the answer. Now I told you along with this video, I'll send notes also. You all can copy that in your notebook and study. Now the next one is true or false. The first one is, we do not find inscription for the period after 700. Now in this chapter we are learning about which period between 700 to 1750. ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള കാലങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ പറയുന്നില്ലേ? Yes, we find the inscription for the period, isn't it? So here you have to write false. Here they are telling we do not find. അപ്പോൾ അത് false ആണ്. So you have to write false. The next one, the Marathas asserted their political importance during this period. Adu Marathas. So here, during this period, many other people like the Cholas, Marathas, Khiljis, Tughlaq, Mughal, അങ്ങനെ കുറേ പേരെ നമ്മൾ we are coming across. അപ്പോൾ മറാത്തി അതിലൊരു ഭാഗമാണ്, Rajputs and all. So that is true. That is true. The Marathas asserted their political importance during this. That's true. Now the third one, forest dwellers were sometimes pushed out of their land with the spread of agricultural settlement. That they are telling in this lesson. In order for agriculture, krishikku vendite kore forest okke vetti telichittundu. Appo forest il jeevikkunna aalkarkku because of the change of the habitat, avara surrounding the change kaaranam many of them moved away. കുറേ പേര് അവിടുന്ന് മാറിപ്പോയി. ചിലർ മാത്രം അവിടെ സ്ഥിരമാക്കി കൃഷി ചെയ്തിട്ട്. They are called peasants. I told you peasants. So that is what true. Forest dwellers were sometimes pushed out of their lands with the spread of agricultural settlement. Agriculture കൃഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെറ്റിൽമെന്റ് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ഫോറസ്റ്റ് dwellers ഒക്കെ പുറത്തായി. That's true. Now Sultan Ghiyasuddin Balban controlled Assam, Manipur and Kashmir. ഈ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളും അയാളെ എംപയറിലില്ല. He from Bengal to Afghanistan, പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ സൗത്ത് ഇന്ത്യ. So these places and all won't come. Assam, Manipur, Kashmir ഒന്നും അയാളെ എംപയറിന്റെ ഉള്ളിൽ അടങ്ങുന്നില്ല. So that is false. So that I finish. Now next is fill in the blanks. Archives are places where dash are kept. I told you there is one column here. Archives where all the documents and manuscripts are kept there safely. So that is what archives are places where manuscripts are kept. Now the next one, dash was a 14th century chronicler. Maybe 2 or 3 chroniclers you all are coming across. So Ziauddin Barani, the chronicler is Ziauddin Barani. Then now I told you in this lesson you are coming across, they came across many crops and beverages and all. Which all crops they cultivated? Potatoes, chilies, corn, and beverages, tea and coffee. So that is there in the dash. Now the next fourth one is what? List some of the technological changes associated with this period. എന്തോ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ technological. That is what? Persian wheel in agriculture. ആ കൃഷിക്ക് അവർ പേർഷ്യൻ വീൽ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഈ കാലങ്ങളിലാണ്. പേർഷ്യൻ വീൽ. Then what all? Not only that Persian wheel, then spinning wheel in weaving. So in agriculture, Persian wheel, in weaving, kaitari, അതിനകത്ത് spinning wheel, and firearms in compact. യുദ്ധത്തിനൊക്കെ firearms, അതായത് ഇങ്ങനെ തീ വരുന്ന firearms in
combat, in battles and all. These three were the appearance of new technologies during that period. So I will send it as notes. Then the fifth one is what? What were some of the major religious development during this period? Ee kalagattathil edokke religious development? First is what? The development of Hinduism. Hinduism ആയിരുന്നു ഈ സമയത്ത് ഭയങ്കര പ്രശസ്തി ആയിരുന്നത്. അതായത് what all in Hinduism, that is worship of deities, അതായത് രൂപത്തിനെ, ദൈവരൂപത്തിനെയൊക്കെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുക. Then what? Construction of temples. Then Brahmins as priests doing the service in temples, and the Brahmins were considered as the highest in the society because they know the language Sanskrit. അപ്പോൾ സാൻസ്ക്രിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ഭയങ്കര കഠിനമായ ഒരു ഭാഷയാണ്. അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മിൻസിനൊക്കെ അത് അറിയാം. അപ്പോൾ അതറിയുന്ന അവർക്കൊരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു സ്ഥാനമായിരുന്നു, ബിക്കോസ് ദേ നോ സാൻസ്ക്രിറ്റ്. ഓൾ ദിസ് then in the 7th century merchants, ഈ കച്ചവടക്കാരും അതേമാതിരി മൈഗ്രൻസ്, അങ്ങോട്ടോട്ട് നീങ്ങുന്നവരൊക്കെ, വിച്ച് റിലിജിയൻ ദേ ബ്രോട്ട് ടു ഇന്ത്യ? ഇസ്ലാം. ആ 7th centuryയിലായിരുന്നു ഇസ്ലാമിനെ കൊണ്ടുവന്നത് ഇന്ത്യയിൽ. These were the religious development during that period. Now the next one, in what way has the meaning of the term Hindustan changed over the centuries? I told you, അന്നത്തെ കാലം ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന എന്തിനൊക്കെയായിരുന്നു ഹിന്ദുസ്ഥാൻ വിളിച്ചത്? So in those days, for example, this Baber, ഒരു മുഗൾത്തെ ഒരു രാജാവ്, മുഗൾത്തെ രാജാവ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പറഞ്ഞ അയാൾ എന്തിനായിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചത്? ദ ജോഗ്രാഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ്, ഇന്ത്യത്തെ ജോഗ്രാഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സിനെയാണ് അയാൾ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്ന് അയാൾ പേരിട്ടത്. അതേമാതിരി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ അതർ റൂളർ, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്തിനായിരുന്നു പേര് കൊടുത്തത്? ഓൺലി ഫോർ part of the area between Punjab and Haryana and somewhat in the northwest, ആ ഭാഗത്തിനായിരുന്നു അവർ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തത്. സൗത്ത് ഇന്ത്യ അതിലൊന്നും പെടൂല. ഓൺലി ദാറ്റ് പാർട്ട് ദേ കോൾഡ് ആസ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ. അങ്ങനെയായിരുന്നു രണ്ട് ഭാഗം. പക്ഷെ പ്രസന്റ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പറയുന്ന ഫോർ ദ നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്, നമ്മൾ ഈ ഒന്നായിട്ടുള്ള രാജ്യത്തിനാണ് വി ആർ കോളിംഗ് Hindustan. That's a different. So changed over the centuries. How Hindustan changed over the centuries. Then how were the affairs of Jadis regulated? That also they are explaining in this Jadi. That a group of people are controlled. So another column society Jadis or subcaste according to the opportunities and their background opportunity അനുസരിച്ചിട്ട് ആൾക്കാരെ ജാതീസ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു, സബ്കാസ്റ്റ്. And what did they do? All the jadis were controlled by the members, and they had one conference assembly that's called Jadi Panchayat. And then too these jadis have to follow the rules of the village. ആ വില്ലേജത്തെ റൂൾസ് അവർ ഫോളോ ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണ് ജാതീസ് വന്നത്, സബ്കാസ്റ്റ്. So how jadis were regulated. Then what does the term pan-regional empire mean? Pan-regional means ഒരു region ആണ്, അവിടെ diversity of regions were there, പല തരത്തിലുള്ള region എല്ലാത്തിനും കൂടിയാണ് pan-regional. Up to this I will be sending to you all as notes, so you all copy down and learn. That's for today's class. Thank you children.